Operation. سورة المبارك الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي يضع له كل شيء. یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإثام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلخمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضئا قانئا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانه وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فاضح من البلاء أقلته وكم من إثار وقيته
وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرط بالسوء حالي، وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بقدوم عملي، وخدعتني الدنيا بغرورها والنفس بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء أملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم وبعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى، وأسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكنا من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عزمي، يا من بدأ خلقي وذكري تربيتي وبري وتغذية حبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت بلعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارها سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء
ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوصل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورافتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه ظفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبق لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي
فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بأثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وفعالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قوي على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وحبلي الجد وخشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فأرده ومن كادني فكده وجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعاطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني أثرتي واغفر ذلتي فإنك قضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء متاعته غنهم ارحم من راس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم
صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم أئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيجناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. Please recite Surah Fatiha for Marhum Ali Akbar, son of Akbar, today in Karachi and will be buried tomorrow. Surah Fatiha. بخشنودی امام زمان بلندتر صلوات. مولانا کی اجازت سے سب سے پہلے 4 مصرے حضرت عباس کی شان میں، اس کے بعد مرثی کے شعر آپ کے لیے عرض کروں گا. خزانے کی جو زینت ہو سے الماس کہتے ہیں. خزانے کی جو زینت ہو سے الماس کہتے ہیں. تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں. جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا. جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا. جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں. جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں. صلوات. ایام اعزا کی آخری سال چل رہی ہیں. مرثی کی چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور رو لیں شہ کربلا کو
زندگی کا، ہائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے، جب چھینی ہوں گی سر سے ردائیں، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر، وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے، بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، بحر تعظیم اٹھو اے اکبر، پردہ داری کرو میرے دلبر، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، آ رہی ہے سواری پھوپھی کی، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، کربلا میں جو جائے گی زینب، کیا بتائے گی بھائی کو زینب، چھٹ کے زنداں سے جو آ رہے ہیں، چھٹ کے زنداں سے جو آ رہے ہیں، ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، جب مدینے میں جائے گی زینب، کیا بتائے گی صغرا کو زینب، وہ نشان رسن بازوؤں پہ، وہ نشان رسن بازوؤں پہ، نیل
اب تک بھی چھوٹا نہیں ہے، آؤ رو لیں شہ کربلا کو، زندگی کا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ خوشنود امام زمان بلندتر صلوات۔ محمد وآل Muhammad salawat. Quick announcement for those who have ASX members who have not yet voted. Inshallah, after the program, the voting will open for 15 minutes. After 15 minutes, we will close the voting. Muhammad wa al Muhammad salawat. Can I please recite Surah Fatiha, Fatiha, Sayyid Fadil Milani and all of Marahmin, Surah Al-Mubarakatil Fatiha. Can I please invite the Maulana to the member with the loud Nara Salawat Bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتاب المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على. Respected Mu'mineen, first and foremost, I would like to extend my heartiest condolences on last night of Aza and the night of Shahadat of our 11th Mawla, 11th Master, Imam Hassan al Askari alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. And indeed, this Imam, among the Imams of Ahlul Bayt, he was the most oppressed Imam. And his Imamat period was the shortest period among the Imams of Ahlul Bayt alayhim salam. However, he was only 28 years old, but his Imamat period was the shortest period among the Imams of Ahlul Bayt. Imam al-Jawad, whose life was the shortest life,
but still the Imamat period of Imam al-Jawad was longer than the Imam Hassan al Askari Imamat period. And it was only 6 years, after the demise of Imam al-Hadi or Imam Ali al-Naqi. Imam alayhi salam was able to survive in this dunya only for 6 years. So his Imamat period is 6 years. And when we look at in this majlis, I would like to present 2 or 3 major role of Imam Hassan al Askari, which he has played in his life. And they are very important roles, inshallah. 2 or 3 depend on the time, inshallah, we'll discuss them. But before I come to the major roles of the life of Imam Hassan al Askari, so I would like to mention and I would like to portray the picture of the time of Imam Hassan al Askari. Because Imam Hassan al Askari alayhi salam, he lived in very critical time. You see, if you look at the history, Imam Hassan al Askari faced 3 major and 3, one of the 3 cruel dynasty. One of them was Mu'taz Billah Abbasi, the one who was the Mutawakkil son. The Mutawakkil son, he was very cruel dynasty or ruler of the Banu Abbas. And then Muhtadi Abbasi comes in the position. And then finally, Mu'tamad Billah Abbasi, one of the ruler of Banu Abbas, he come in position, and he was the murderer of Imam al-Hassan al-Askari. So Imam lived in the time of these 3 Abbasi caliphs. So when, Imam alayhi salam was living in that time also was critical in terms of that Banu Abbas Hukumat was declining. Turkish, they got influence in the Hukumat, and they got, they gained dominance on the power of Banu Abbas. By face, of course, the government was in the hands of Banu Abbas, but it was dominated by the Turkish people. And you can understand this situation or this, point what I raised for you, because in the time of Mu'taz Billah Abbasi, he was the ruler. And out of sudden, these Turkish people, what they do, they topple him from his throne and they bring him into the patio of the palace, and they remove all his clothes and they beat him so badly, and they hit so many lashes on his body, and then they buried him alive. And after his burial, they build a wall on instead of the grave. So it was this was the situation. And then after they bring Turkish, they bring the Muhtadi Abbasi, and for 1 year he survived. And then after his government is gone, and then Mu'tad Billah or Mu'tamad Billah, he comes in the power. So Imam alayhi salam, on one hand, he was living in such a critical time when Banu Abbas Hukumat was declining and they were about to lose their power, totally. And on another hand, Imam alayhi salam, he had very big responsibility. If you compare the responsibility of the Imam with the other Imam, you find Imam responsibility was higher and greater than the others Imam. Why? Because Imam Hassan al Askari was living in a time when Shias were great in number. The number was not the number like they were in the time of Imam Hussein alayhi salam, because Imam Hussein alayhi salam time, Shias were handful only. There were only few people. And slowly, because of the Shahadat of Imam al-Hussein, because of that spark, because of that shake, Muslim Ummah, they woke up. And slowly, they started thinking about the Ahlul Bayt. Before Imam al-Hussein, they left and they, put aside Ahlul Bayt. But because Imam al-Hussein gave Shahadat, and he gave, because of the martyrdom of Imam al-Hussein, Muslim Ummah, they woke up. And they, they realized the status and the position of Ahlul Bayt alayhim salam. And this is where, the Tashayyu started, increasing. And then slowly, when the time of Imam al-Askari reaches, so the number of Shia is, tremendously increased. There were people, those used to live, so many people used to live in Bayhaq, in Tajikistan, in Bukhara,
in Samarkand also, in Naishapur, in Samnan, in Tajikistan also. So numbers of Shias were increasing. Also in Qom, Naishapur, there were big number. So Imam alayhi salatu wasalam has to fulfill, his duty, and he has to fulfill the needs of the Shias. So this was, one of the responsibility of Imam. And thirdly, when we look at the situation of that time, we know that the Banu Abbas, they were well aware about the ahadith of Rasulullah, and also those Turkish, they were not actually, faithful to the Imam. They were also enemy of the Imam. They were also enemy of Ahlul Bayt. And both parties, they knew the ahadith of Rasulullah, because Rasulullah, he had said in advance that I will have 12 successors, and my last successor, he is going to fill the earth with justice, and he will eradicate the dhulm from the earth. And also Rasulullah has mentioned that my 12th successor, he is going to be muntaqim. Muntaqim min a'da'illah. Muntaqim is going to take revenge from the enemy of Allah subhanahu wa ta'ala. So these people, they know that they are the enemy. They themselves, they are enemy. And if this 12th successor comes in this dunya, so what would happen? He is going to take revenge from us. So they were regarding the Imam al Askari, and they know that the Imam al Askari, he is the 11th one. And his son is going to be the 12th successor of Rasulullah. And he will take revenge from us. So that is why Imam al Askari was very big danger for them. So they had very sharp eye on the Imam al Askari alayhi salam. And that is why you see in the narrations that Imam al Askari, when he was very young, 4 or 5 years old, he came to Samarra with his father. An entire of 28 years, let's say if he was only 4 years old, 24 years Imam alayhi salam is spent in Samarra under the pressure of his tyrant ruler. So Imam Hassan al Askari narration says that he was put so many times into prison. One prison, then he was shifted to another prison, then the third prison. Why? Because they wanted to put more pressure. And when Imam, he is in a prison, because of the akhlaq of Imam, because of the spirituality of Imam, the person who is in charge of the prison, so he becomes soft to Imam. So that is why they used to shift from one place to another, from one prison to another one. So it was the habit of Banu Abbas. And then and that is why, and despite of that Imam was in prison, or he was house arrest. So despite of that, narration says once upon a time, these are the riwayat where we can derive the situation of the Imam. Riwayat says once upon a time there was a man whose name is Hashim. So Hashim was the companion of Imam, and he was in prison also with the Imam. And there were so many other, Shias in the prison. So what happened? This, companion of the Imam, he comes to Imam in the prison. And he said, "Yeah, Imam, I have a question from you." So Imam alayhi salam, he said, "No, this is not the appropriate time for the question. So leave it for another time." So this man, he said, "Mullah, we are not outside. We are all in the prison. And mashallah, we have ample time. Why you are not responding us?" Imam alayhi salam, he said, "Our rulers, they put jawasis, they put spy over us, even in this prison." He said, "Who is the spy?" Imam indicated that person, he is a spy. Go and see. He is having pen and paper in behind his abba. So, Imam, he was so under pressure of those people, even in the prison. And when Imam alayhi salam, he's out from the prison and he's living in his house. So historians, they have written, every week, 2 times Imam, he has to be present before the Mu'tamid Abbasi. Why? Because the Mu'tamid Abbasi, he wanted to make sure that Imam is not leaving Samarra and he's living over here. So this is very, very difficult situation for the Imam Hassan al Askari. So, and let me come to the topic. So the responsibility that Imam alayhi salam, he had so many responsibility. And one of the major role Imam alayhi salam played in his lifetime, it was the introduction of 12th Imam. Because 12th Imam, Ummat, he has to know that who is the successor of 11th Imam. And this Imam, this 12th Imam,
He's supposed to lead Ummah not for the period of 250 years, the way, our 11th Imam have done. No, he has to lead Ummah till the day of judgment. So that is why Imam alayhi salatu wasalam, he has to introduce. But on other hand, because these Abbasi and these Turkish, they were after Imam. And they have put Jawasis, the moment 12th Imam is born, he has to be killed immediately. So that is why Imam al-Mahdi, when he was born, recited Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So when he was born, so he born in secret. And Imam al Askari, he has to look after his son and he has to save his child, this Imam al Mahdi, from the danger of the Banu Abbas. But on other hand, Imam has to introduce his successor. Because if Shias are not aware about the Imam al-Mahdi, what they would say, what Ummah today is saying, that he is not yet born. He will be born. So Imam al-Askari alayhi salam, one of the major role he played in his lifetime, that he has introduced his successor, Imam al-Mahdi, to the Shias, not to all of them. To a group of the people, those were, close and elite and reliable to the other community. And that is why I would like to share, one or two ahadith. And those riwayat, they are very authentic riwayat. One of the riwayat, which is mentioned in Kitab Kamaluddin wa Itmam al-Ni'ma of the Sheikh al-Sudu, over there he brings a riwayat. And he said, there is a man whose name is Ahmad ibn Ishaq. Ahmad ibn Ishaq, actually, he was one of the Shia and one of the representative of Imam al-Askari in Qum. So his name is Ahmad ibn Ishaq Ash'ari al-Qummi. So Ahmad ibn Ishaq, what he says, and he said that in my heart, a question, this question comes, that Imam Hassan al Askari, who is going to be his successor after him? He said, I traveled from Qum all the way to Khurasan. Just imagine, this is a representative of Imam and the Shia of the Imam. He said, I went to the house of Imam to know that who is your successor after you. So he said, I went in the house of Imam, I made salam and I sit down over there. So he said, before I raise my question, before I put my question to Imam al-Askari to ask that who is your successor after me, after you. So Imam qala al-Imam mubtadi'a. Imam, he started discourse. Imam did not wait for my question. Imam started giving the answer. And Imam alayhi salam, he said that, O Ahmad ibn Ishaq, remember, Allah subhanahu wa ta'ala, from day one when Adam alayhi salam is born, Allah subhanahu wa ta'ala organize the Hidayah system. This earth cannot remain for single day without the Hadi or without the guidance. So all the, from Adam time up until the day of judgment, there will remain a Hadi on the surface of earth. So he smiled and he said that Imam alayhi salam, he responded my question, what I had in my heart. Then he said, I asked Imam, Ya Imam, who is your successor? After you, who is going to be the guide and the hujjah of Allah subhanahu wa ta'ala on the surface of earth? So this man, he said, Imam alayhi salam told to Ahmad ibn Ishaq, just wait for a while. Imam stood up and he goes inside the house, and when he comes back, ala atiqihi ghulamun. Ahmad ibn Ishaq said, when Imam returned, Imam is holding a 2-year child. Kana wajhuhu al-qamar fi laylatil badr. A child whose face is illuminating the way 14th night moon illuminate. So this is how, Ahmad ibn So Imam, bring his child, and Imam Zamana, he's only 2 years old. So then Imam alayhi salatu salam, he said, Hada sahibukum wa waladi wa wasiyi. That this is your Imam after me. Hada sahibukum ba'di. And this is my son, and he is my successor. And his name is on the name of Rasulullah. His name is the same name of Rasulullah. Wa kunniyahu kunniya Rasulillah. And his kunniyat is the kunniya of Rasulullah. So this man, Ahmad ibn Ishaq, he said, when I looked at the face of Imam Zamana, Imam al-Mahdi, he said, I was drowned in his beauty. And it's like I lost myself.
He said, I left the Imam and I went back to my house or Musafir Khana, wherever, he was staying. He said, when I come back at home, so he said, I looked at the Imam, Imam al-Asr, but I could not, have any sign. He said, my heart told me that you must have a sign that this child, 2 years child, he is the Imam of time. Imam is going to be the Imam after Imam al Askari. He said, next day, again, I go to the Imam and I ask Imam, yeah, Imam, who is, what is this sign? So he said, when I went to the house of Imam, so this day, he said, I observed, I noticed that this 2 years child, he is sitting next to the Imam al-Askari alayhi salam. He said, before I asked the question, this child started speaking, Ana hujjatullah wa baqiyatullahi ala ardi. I am the evidence of Allah. I am the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala on the surface of earth. Wal muntaqimu min a'dai. I am the one who will take the revenge from the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. So, this is how, Imam alayhi salatu wasalam introduced his, child, Imam al-Mahdi alayhi salam. Also, there are so many riwayat. One of the riwayat, there is a man whose name is Abu Ja'fari, and there is a man whose name is Uthman ibn Sa'id. This name is very famous, and he was among the Nawab Arba. Uthman ibn Sa'id, he goes to the house of Imam with 40 people, and Imam al-Askari showed them that he is going to be my successor. So this is how, this is one of the responsibility of Imam al-Askari, that he introduced Imam of Asr, who is going to be his successor. This is one's, responsibility. The second responsibility of Imam al-Hassan al Askari, or the second major role Imam al-Askari played in his lifetime, it was forming a strong network of his wokala. He formed a system of the wokala, the way, our Maraji today, they have that they appoint their successor, or they appoint their representative in different countries. So this, system, actually, it was given to our Maraji by Imam al-Askari alayhi salatu wasalam. Imam al-Askari in his lifetime, he formed a strong network of his wokala. Because Imam, he knows that there are so many Shias. There are, maybe more than 100,000 Shias in the world. And everyone cannot reach to the Imam, because there are so many. And Imam also, under the surveillance of Banu Abbas, everyone cannot contact the Imam. Everyone cannot, ask question and come to and meet the Imam, because there was limitation. No one can come to the house of Imam. Limited people, they used to come to the Imam. So that is why Imam al-Askari alayhi salam, in his lifetime, he made a strong connection or a strong network of his wakala. For example, one of his wakil, his name is Uthman ibn Sa'id, which I have mentioned. And he was the, among the Nawab Arba, as well as the wakil of Imam al-Hassan al Askari. So there is a man whose name is Dawood ibn Aswad. Dawood ibn Aswad narrates, just, I'm just giving you the example how Imam alayhi used to communicate with his wakala, and how he used to communicate with his Shi'as. So this man, Dawood ibn Aswad, he said, because this man, Dawood ibn Aswad, he is a wood sailor. In those days, instead of gas, what we use today, or induction we use today, so people, they used to use wood for them to cook their food. So this Dawood ibn Aswad, he was the wood sailor, wooden splinter he used to sell. So what happened, he mentioned, he said, one day I was in Samarra and I went in front of the, Imam house. So when I was selling my wood to the Imam, so Imam alayhi salam, at that moment, he gave me a piece of, asa, or the mess, or stick. And he said, give this stick to Uthman ibn Sa'id, who lives in, Baghdad. So this man, he said, I took that stick from the Imam, because there are people, they are watching Imam. Imam cannot do anything, openly. So Imam, he gives this stick to this this man, to Dawood, and he said, give it to, convey this stick to Uthman ibn Sa'id. So he said, I was taking, I hold that stick in my hand, and he said, I started going ahead toward the house of Uthman ibn Sa'id.
So when he said, when I about to reach to house of Uthman ibn Sa'id, there was a narrow lane. There was a narrow gully, or a small narrow lane. And I had my donkey, which was which having some woods on it. He said there was another person who was a water sailor. He was coming with the water and donkey. Donkey is having the water on its back. So he was coming from there. So the lane was narrow. Sometimes also it happened when the lane is narrow, so one car can pass, one transport mean can pass. So sometimes also it happened. So this man from one side he is taking his transport mean or donkey. From other side the water donkey is coming. So what happened in between? They stuck. So this man, Dawood, he said the stick that Imam was given to me. So I started hitting it on my donkey to push him to go ahead. So he said, when I hit that stick, so this stick was broken. And when it was broken, I observed that there are so many papers were inside the stick, and they all fell down on the earth. He said, I realized that this stick was not a just gift to Uthman ibn Sa'id. Actually, there were some letters in there. He said, I collected all of them, and then I came to the Imam and I told to Imam, yeah, Imam, this is what happened to me. The stick you have given, there were so many letters. So Imam said, over there, Imam advised him. He said, number one, you should not beat your animal, unnecessarily. And also, there is no need of, having fight with the people. And other advices also Imam has given. And Imam said, we are living in very critical condition. We are living in very, difficult time. So that is why, so you have to look after yourself. So this is how Imam alayhi salatu salam used to communicate with with his representative and with his wakala, that it was not allowed for Imam to send letter openly. So Imam, he's putting, so this is the network of the Imam. This is how Imam al Askari alayhi salam used to communicate with his people. And that is why you see, also, there is a man whose name is, he's also one of the representative of Imam bin Sa'id. This man, he was the, Samnan. What is the meaning of Samnan? He had a business of ghee. The ghee. I don't know, the children, they know ghee or not, but this is a fat or something like that, ghee. So he had ghee business. And he used to supply ghee to the houses of people. And he was the representative of Imam. So when he used to go to the house of Imam, so he used to give all the questions of the people or all the questions of the Shias, and he used to put the questions underneath of the, that ghee, the container which contained the ghee. So underneath of that ghee, this man, he used to put all the letters of the Shias and convey it to the Imam. And then Imam used to respond. So they used to exchange, the container or canister of that ghee. And this is how, Imam Hassan al Askari alayhi salam used to communicate with his people. So this was the second responsibility of Imam, or second major role which Imam al Askari alayhi salam has played in his lifetime. First, major important thing Imam alayhi salam used to do in his lifetime, introduction of his son. Number two, forming a strong network of his, a representative or his wokala. And the third responsibility Imam alayhi salam he had in his lifetime, it was reaching out to the Shias' needs. Because Shias, they were in need of so many things. Sometimes Shias were in need of, financial support. Sometimes they were in need of correction of their aqaid, and or receiving the ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam al-Askari alayhi salam in his lifetime, he were fulfilling all the needs of the Shias. And that is why you see in the riwayah, there is a man whose name is Ali ibn Ja'far. Ali ibn Ja'far, actually, he was one of the representative of Imam. Maybe he was in Mecca, Meccan representative of Imam. So what happened at the time of Hajj? He was looking at the Shias and he was giving them strong support. He was like distributing the money. So a person comes and he was astonished
when he looked at this Ali ibn Ja'far, he's not a wealthy person. He's an ordinary man and he has a small business. But he's, distributing thousands of dinar and the dirham to the people. So this man, when he observed him, he could not say to Ali ibn Ja'far. He comes to Imam Hassan al Askari and he said to Imam, "Ya Imam, I think that, Ali ibn Ja'far, he has number two, or the wrong business, do number business karta hai." So then Imam Hassan al Askari alayhi salam, he said, "No, he's not doing a wrong business. He's not, cheating the people. Actually, the money which he was distributing, it was our money. I have gave him this money to distribute among the Shias." So this is how Imam Al Askari was, helping and reaching out the needs of the Shia. And once upon a time, there is a person, he comes and he asks Imam a question. "Ya Imam, mal farqu bayna ash-shi'ati wal muhib?" Ya Imam, tell me, what is the difference between muhib and the Shia? Because sometimes everyone, claim that I am the Shia of Ahlul Bayt alayhi salam. So and everyone who listen the Fadail, everyone, who recite Na'ra Hadri and who recite, Labbaik Ya Hussein, he says that we are Shia. So over here, Imam alayhi salatu salam, he gives the explanation to this Shia, that who is Shia. Imam alayhi salam, he said, the person who loves us, every lover is not the Shia. If you see in the history, so many people, they love Ahlul Bayt. They, they express their mahabbat and they express their dedication to Ahlul Bayt alayhi salam. For example, one of the Shari of Nahjul Balagha, Ibn Abil Hadid al-Mu'tazali. Ibn Abil Hadid al-Mu'tazali is a lover of Imam, but he was not Shia. He was not having faith that the Imam Ali, he is an Imam. However, he has said so many fadail of Imam Amir al-Mu'minin. Look at the Imam al-Nisa'i. The first book which was written about the fadail of Ahlul Bayt alayhi salam, it was written by the Ahl Sunnah alim, Imam al-Nisa'i. But he was not Shia. He was not, having faith that the Imam, 12 Imam, they are the Imams. So what Imam Al Askari alayhi salam said, that every muhib and every lover is not our Shia. Our Shias are only those who have faith that we are Imam appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. This is number one. Number two, that they have faith that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the teaching for the Muslim Ummah, or for entire, servants of Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone who follows our athar, what we gave them, if they follow our ahkam, and if they forbid themselves from what we forbid, then they are our Shia. This is how Imam Hassan al Askari alayhi salam, in his time, in his lifetime, played a major role. So one major role, introduction of Imam Zamana. The second major role, forming the system of Wukala, the way we have among the Maraji. And number three, reaching out to the Shias, those who were in need of guidance, those who are in need of finance, or those who are in need of, ahkam, or in their issues. So this is the just life history of the Imam al-Askari alayhi salatu. Imam al-Askari alayhi salam, he had very difficult time, wallahi. If you look at the life of Imam al-Askari, whole life, just imagine he was only 28 years old. Just he was young when he's about, when he was given poison by Mu'tamid Abbasi. Historian, they have written that this poison which was given to Imam, it has affected the life of Imam in three ways. It has affected on the body of the Imam in three ways. First stage, when Imam alayhi salatu salam consume this poison, Imam whole body color is changed. And Imam alayhi salatu, I have seen the riwayat, those are very similar to the Imam Hassan al alayhi salam Shahadat. When Imam al was given poison, so Imam alayhi salatu salam liver was cut into pieces and he started vomiting. And the second stage, of this poison
how it affected the Imam alayhi salatu wasalam. Historian, they said, then a time reaches to Imam, then Imam alayhi salatu wasalam was not able to offer his namaz in the state of standing. Imam alayhi salatu wasalam is offering his namaz in the state of sitting. And then a time reaches in third stage, Imam alayhi salatu wasalam, he was not able to even stand up from his bed. He is lying. Historian, they says that the Imam al Askari alayhi salam, when he realized that he is about to depart from this dunya and then he will not be able to survive anymore, so he calls his mother and he said to his mother, "Oh my mother," because his mother was alive and she was with the Imam in Samarra. He called his mother and said to mother, "Oh my mother, can you please go back to Medina?" Imam is requesting to his mother to go back to Medina. Why? Because Imam, he knows that it is very painful and it is very difficult for a mother to see his son dying before and in front of her eye. So that is why Imam al Askari alayhi salam is requesting his mother, "Ya mother, oh my mother, can you please leave over here? Can you please leave Samarra and go back to Medina?" But mother did not accept. And of course, it is a very painful moment. I would say to Imam, "Ya Imam, indeed you know that on your demise, on your shahadat, your mother will not be able to tolerate it. And just come to the Karbala. In Karbala, there is a Layla whose son has passed away in front of her." And that is why you see historians, they have written, when Ali al Akbar, he goes in the battlefield, Layla, she is wandering in the khayma and she is looking at the face of Imam al Hussein, because Imam al Hussein, he was watching his son from far, from the height. And Layla, she is looking at the face of Imam, and Imam sometimes he smiled, because when Imam alayhi salam, he looks that his son, he is fighting very well, Imam giving the smile. Layla heart get contentment at the moment, but the moment reached, Imam alayhi salatu wasalam face was changed. Layla, she screamed, "Oh Aba Abdullah, is there khair for my Ali al Akbar?" Layla, she was responded by Imam alayhi salam, he said, "Oh Layla, a famous warrior has come in front of my child Ali al Akbar, and my Akbar, he is so thirsty. Oh Layla, can you spread musalla and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala?" Because Allah subhanahu wa ta'ala does not reject the dua of the mother when she make dua for her son. So narration says, Layla, she spread musalla and she raises her hand and she said to Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya Radda Yusuf ila Yaqub, Ya Radda Musa ila Umme." Oh Allah subhanahu wa ta'ala, oh the one who returned Yusuf to his father Yaqub, oh the Lord of Musa alayhi salam, who returned Musa to his mother, because his mother was waiting. So narration says, when Layla, she made dua, Ali al Akbar, he comes back. Over here Sheikh Jafar al-Shustari narrate, Kash Akbar would have not come back again, because it was a very difficult moment for the Layla and for Imam Aba Abdullah al-Hussein. So here narration says, Imam al Askari alayhi salam, he is lying at the bed, and Imam was not able to perform his ibadat in proper manner, and he is offering his namaz while he is lying and while he is sitting. So narration says, at moment comes, Imam alayhi salatu wasalam, he asked from his slave, "Can you go and call my son Mahdi?" So narration says that this man, he comes and he saw that the Imam al-Mahdi, he is sitting in another room and he is crying. He called and he said that your father is calling you. When Imam al-Mahdi comes to Imam al-Askari, he said, "Oh my son Mahdi, can you bring some water for me?" Imam al-Mahdi, 4 years child, 5 years child, he bring the water for his father. Narration says when Imam al-Askari hold the water, because Imam al-Askari, he was so weakened because of the poison, Imam could not hold the water and water fell down. Imam al-Mahdi, he goes and he bring another water, and by his hand Imam al-Mahdi, he make
his father to drink the water. Then Imam al Askari said to Imam al Mahdi, "Oh Mahdi, can you bring some more water? I want to make wudu and I want to offer my namaz." Imam al Askari, he performed the wudu, and after wudu he performed his namaz. When he performed his namaz, Imam al Mahdi, he is next to him, and then his soul is departed from this dunya. Imam al Mahdi started crying. Mother come, Imam al Hassan al Askari, mother come forward and hold the Imam al Mahdi and wipe the tears of Imam al Mahdi. I would say, Ya Imam al Mahdi, oh Imam Zaman, and definitely you are over here. People, they did not come to console the Imam al Mahdi. Imam al Mahdi grandmother, she was only consoling him. I would say to Imam, Ya Imam, at that time no one has consoled you, but today your Shias, they have come and we are here to console you, Ya Imam al Mahdi. But Ya Imam, I would say one sentence. Ya Imam, you are very lucky. After the martyrdom of your father, no one was there to hit you. But come to Karbala, there was only 4 years daughter of Aba Abdullah al Hussein. When Imam al Hussein passed away, when Imam al Hussein departed from dunya, when Bibi Sakina started crying, Shimre Mal'oon, he used to come. Sometime he hit the lashes on the body of Sakina. Sometime he used to slap on the face of Sakina. Sakina is crying, "Oh Baba." وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم ہے آج عسکری شاہ ذیشان کا، ماتم ہے آج عسکری شاہ ذیشان کا، عریان سر ہے آج امام زمان کا، عریان سر ہے آج امام زمان کا، ماتم ہے آج عسکری شاہ ذیشان کا، ماتم ہے شاہ ذیشان کا، عریان سر ہے آج امام زمان کا، عریان سر ہے آج امام زمان کا، ماتم ہے آج عسکری شاہ ذیشان کا، ماتم ہے آج آدان ٹکڑے شہ کا جگر کر دیا سارا، پامال ہوا باغ رسول انام کا، ماتم ہے آج عسکری شاہ ذیشان کا، ماتم ہے آج عسکری شاہ، عریان سر ہے آج امام زمان کا، عریان سر ہے آج امام زمان کا، ماتم ہے آج عسکری شاہ شان کا، ماتم ہے جب زہر کے صدمے سے تڑپنے لگے سرور، نظروں میں تھا وہ واقعہ تصویر حسن کا، ماتم ہے آج ذیشان کا، ماتم ہے عریان سر ہے آج امام زمان کا، عریان سر ہے آج امام زمان کا، ماتم ہے آج عسکری شاہ ان کا، ماتم جب شربت سم حلقہ نازک میں پہنچا، تھرا گیا مزار قاسم جنان کا، ماتم آج عسکری شاہ ذیشان، ماتم آج عسکری شاہ ذیشان کا، عریان سر آج امام زمان کا، عریان امام زمان کا، ماتم آج عسکری شاہ ذیشان کا، ماتم
जहरा पछाड़े खाती है पोते की लाश पर, है हाल गैर देख अहले अहले आसमान का। मातम है आज अस्करी शाह ज़ीशान का, मातम है आज अस्करी शाह ज़ीशान का। उरियान सरे आज इमाम ज़मान का, उरियान सरे आज इमाम ज़मान का। मातम है आज अस्करी शाह ज़ीशान का। तम हुसैन शहीद करबला वावैला, हुसैन शहीद करबला वावैला। अब्बास अलमदारम जे शद वावैला, असगर शिरखारन जे शद वावैला। अकबर नौजवान जे शद वावैला, कासिम नौशाद जे शद वावैला। अलविदा या सय्यदी, अलविदा या सय्यदी, अलविदा या मजलूम, अलविदा या गरीब, अलविदा या शहीद, अलविदा या अब्बास, या हुसैन, 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 या हुसैन। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीर अलमुमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा, अस्सलामु अलैका या हसन अल मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलील अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मूसा कलीम अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस ईसा रूह अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदन हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस अमीर المؤمنين عليه السلام, السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونحيت عن المنكر وأتأت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولا يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسراب الشامخة والأرحام المتخرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولد كلمة التقوى وألام الهدى والأربة الوسكى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه
ورسول أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشراء ديني وخواتيم أملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبئ صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أسفياء الله ووداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي واليزقي الناصي، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي تبتم وتوبة الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم الإسلام وأقدم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لك أن نصحت لله ولرسول ولأخيك فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استخلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر ولخدافيا أخيل مجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، كن شفيعنا شفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. زيارة إمام حسن العسكري عليه السلام. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله وخالصة، السلام عليك يا إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك، وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا زيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان، أجل الله فرجا وسخر الله مخرجا وزهورا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
صلاتك حجة من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وكايدا وناصرا ودلينا وعينا حتى تسكنه وزكاة وتمتعه فيها طويلا